we will be learning how to say to understand in a very interesting way. You'll know why. Because in Master Azerbaijani word of the day, you have BAŞA DÜŞMЭK. BAŞA DÜŞMЭK. BAŞA DÜŞMEK is to understand, to realize, to comprehend. Let's see some phrases first, and then some sentences, and along the way, I will tell you why it's weird. Now, Fikri başa düşmek. Fikir, idea. The idea, fikri. Başa düşmek, to understand. Həqiqəti başa düşmək. Həqiqət, truth. Həqiqəti, the truth. Həqiqəti başa düşmək. Now, the reason you see e, and then, for example, here, təlimatları, it's because of the way how the last vowel of the word is. You can explore this more in my Master Azerbaijani app, but let's continue. Təlimatlar, instructions. Now, here comes the tip. If you use these words separately, başa düşmək, baş is a head, düşmək is to fall. So to understand in Azerbaijani, it's you kind of literally saying to fall something into your head, basically. Get it in there. So that's why understand, realize, comprehend, it's all başa düşmək. Okay? Let's use some sentences. Həqiqəti başa düşmək üçün bütün faktları diqqətlə toplamaq və emosiyalara qapılmadan nəticə çıxarmaq lazımdır. There's your loan word, emosiya, emotions. Here it comes. To understand the truth, həqiqəti başa düşmək üçün, it is necessary to gather all the facts. Bütün faktları diqqətlə toplamaq and draw conclusions və nəticə çıxarmaq, that's the portion, without getting carried away by emotions. Emosiyalara qapılmadan. Okay? Now, həqiqəti başa düşmək üçün, to understand the truth, bütün faktları, all the facts, diqqətlə toplamaq, gather carefully. Emosiyalara qapılmadan, without getting carried away by emotions. Qapılmaq is to be caught, to get into it. Hence, carried away. Nəticə çıxarmaq lazımdır. It's necessary to draw conclusion. Okay? Let's see another sentence. Təlimatları başa düşmək asan olsun deyə hər mərhələni ayrıca izah etdik və nümunə şəkillər əlavə etdik. So that the instructions are easy to comprehend, we explained each step separately and added example images. Təlimat, instruction, təlimatlar, instructions. Təlimatları, the instructions. Başa düşmək asan olsun deyə, so that understanding or comprehending is easy, hər mərhələni, each step, ayrıca, separately, izah etdik, we explained, və, and, nümunə şəkillər, example images, əlavə etdik, added. There's your another compound word, əlavə etmək, to add. Now, that was my way of using başa düşmək. Mən başa düşdüm. Mən başa düşürəm. Do you see how you change? The first part stays. The second part is because that's the infinite form. That's the part that will change depending who understands what. Okay? Fun time. I will başa düşmək your plan right after I master time travel in my inbox. Okay. I have masterazerbaijani.com and Master Azerbaijani app if you're interested in learning beyond word of the day. Otherwise, if you're happy with word of the day, I'll see you tomorrow for a new word. Cheers.